We have parked our bikes there. This is Joggers Park. And this park is famous for its very clear view of Andaman's capital Port Blair's only airport runway. There it is. This Joggers Park. My friends, all of my friends, సెకండ్ డే ఇన్ అండమాన్. మనం ఎప్పుడు అనుకుంటారు కదా అండమాన్లో సెటిల్ ఆ జైలుకి వచ్చాము. అంటే ఇక్కడ ఉంటారు కదా అండమాన్ అంటే జైలు ఆ జైల్లో ఎలా ఉంటుంది ఏంటి అనేది అది జైలు వాళ్ళందరూ నేతాజీ నేతాజీ ఓల్డ్ బిల్డింగ్స్ అప్పుడు ఎలా ఉన్నాయన్నమాట. और एक साल की साइज है 13.6. तो ఒకసారి వెనకాల సెక్యూరిటీ గట్ట వస్తుంది. అడగలా అవి పెట్టేది 360 పెట్టు చాలు. ఇదిరా ఉరేసేయరా గాలి ఒకటి ఉంటుంది ఉరి తీస్తారు చూడు అది అట్లా అలా అయితే అది ఓపెన్ అవుతుంది. సైలెంట్ బాటిల్ కింద పడిపోతే ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ రాంగ్. అంతే. I was actually not supposed to record that one, so here are a couple of pictures. This is how that looks. my friends.